Ama kwa hakika atanguliaye kisimani hunywa maji maenge. Ndio mwanzo mkoko umealika maua, na kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7 zinang'oa nanga sasa hivi. Popote ulipo ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako imekuendea vema. Fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa zetu mchana wa leo, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Kuna mengi tu tuliyokuandalia, lakini kwanza ni vidokezo. Baadhi ya matukio TV47. Watahiniwa wa shule ya upili ya Makande Mombasa walemewa na gesi na kuzirai wakati wa mtihani. There is a very strong smell which has affected the whole area, not only even the school compound, the whole of this vicinity. Maafisa wa polisi wa Juja, Kiambu wanasa lita 480 za ethanoli na makasha kadhaa ya pombe. Na wakazi wa Kajire, Taita Taveta walilia haki ya ardhi, mzozano wa kipande cha ardhi hiyo ukiendelea. Bambam, karibu kwenye taarifa kamili. Waziri wa Elimu Julius Migos ameongoza shughuli ya kusambaza mitihani ya kidato cha 4 KCSE katika eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa. Waziri Migos amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha madarasa 16,000 yamejengwa na kukamilika ifikiapo Desemba ili kufanikisha masomo ya sekondari msingi. Kufikia sasa, zaidi ya madarasa 3,000 yamekamilika katika awamu ya kwanza, huku mengine 7,000 yakitarajiwa kukamilika na kuwa 6,000 zaidi yatajengwa kwa ushirikiano na hazina ya maeneo bunge CDF kote nchini. Aidha, amewaonya watakaohusika na udanganyifu kuwa sheria itawakabili. Kufikia sasa, shule 35 zimeripoti visa tofauti katika mtihani unaoendelea kati ya shule zaidi ya 75,000 zilizo nchini. In fact, in some schools in Machakos, they spent the 1 million and saved money out of that 1 million and managed to do ablution blocks. And we were very happy with that kind of use of resources, because they were prudent in how they were using those resources. So it is not completely true that the 1 million is not enough. There was an assessment, BQs were done, and it is equivalent. And we've seen the 3,500 classrooms that have already been done with that 1 million shillings, and they are complete. Well, in fact, the timelines per class is between 4 and 8 weeks. Every time and the starting, the arrangement was they do not start the construction unless the money is in the school accounts. That way, there is no question of delay, there is no question of variation. So once they start, they don't stop. The process continues, and they've done very well. Tusalie na mitihani ya kitaifa, ambapo watahiniwa 8 wa shule ya upili ya Makande jijini Mombasa wamezirai mapema leo baada ya kupata matatizo ya kupumua walipokuwa wanaofanya mtihani wa KCSE. Inadaiwa kuwa wanafunzi hao walinusa gesi ambayo ilitoka katika mifereji inayopita kando ya shule hiyo. Wanafunzi 5 wako katika hali thabiti, 2 wanapata nafuu, huku mmoja akiwa katika hali mbaya. Wakuu wa elimu katika eneo hilo wameeleza kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo cha gesi hiyo hatari. Yes, they were candidates. They were, yeah. The other candidates were relocated to Makupa Boys Secondary. Yes. But we had ferry 5 students to Coast General Hospital because they were almost fainting after that incident. For is the culprit, so definitely we'll take action, because the authorities here, EPRA, ourselves, police, DCI, and health, and definitely we'll take action and take who is responsible to court. Bila shaka tunawatakia watahiniwa hao nafuu ya haraka. Kwingineko, maafisa wa polisi eneo la Juja wamewanasa watu 8 pamoja na lita 480 za kemikali aina ya ethanol na katoni kadhaa za vileo vya kisasa ambavyo vinadaiwa kuwa vimekuwa vikitengenezwa katika nyumba fulani kijiji cha Theta.
Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa polisi wa Kiambu Michael Mushiri ametaja kuwa polisi vilevile walinasa vibandiko vya mamlaka ya kukusanya ushuru KRA ambavyo vinadaiwa kutumika na watengenezaji wa vileo hivyo ili kuepuka kulipa kodi na kuwahadaa watumiaji wa vileo hivyo. Vilevile amedai kuwa mazingira ambayo vileo hivyo vimekuwa vikiandaliwa si salama, huku akiwaonya wote wanaoendeleza biashara haramu kuwa hawatasazwa na sheria. Prepared in a very crude way, dirty environment, and again, for us, we really are happy that we're able to stop this so that members of the public don't get harmed any further. Again, we've also been able to find some 300 cartons of empty bottles. These are bottles that are believed to where this product is eventually put in and then ready for sale to the public. With us here is a motor vehicle. It's a Noah type. It's loaded with cartons of empty bottles. Hiyo ni mambo ambayo inafaa ikomeshwe na ikomeshwe na serikali, na hiyo mambo ipate kuondoka. Ile tunaona pombe mtaa hii wetu ni watu wanakuja, lakini wanakuja na kisiri, kwa maana hii ni manyumba na watu hapana ingiaga ovyo ovyo. Sasa ndio tunasuka, kwa maana wakati tunazunguka hapa na chief, senior chief na masivu yetu, pombe imekwisha, pombe imefungua, bangi na dawa za kulevya wamefungua. Na kamati ya pamoja ya maridhiano imefanya kikao leo kutafuta suluhu ya fedha ambazo zinastahili kuenda katika kaunti. Haya ni baada ya kukosa maelewano kuhusu shilingi bilioni 410 zilizopendekezwa kwa kaunti, huku bunge la kitaifa likipendekeza mgao wa mwaka huu wa kifedha kusalia shilingi bilioni 308 kama mwaka jana. Wenyekiti wa kamati hii ya pamoja, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na seneta wa Mandera Ali Roba, wakisema kuwa ni sharti kupata mwafaka ili kusaidia kaunti, japo Ndindi anasisitiza changamoto kuu ni kuwa bajeti ya kitaifa ilipunguzwa baada ya kutupiliwa mbali kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Because under the constitution it is the National Assembly that oversees the national government, and I am sure that is not the spirit of this conversation. Honorable Chair, also let me disclose that as a senator I feel at a great disadvantage sitting with members of the National Assembly who I believe have more information than I do when it comes to the budget making process. And especially the chair of budget being here, I have heard you throwing around numbers and figures. I don't know where you're getting those things from. I'm sure you will tell me, because you've done this thing all your life, you know those figures at the fingertips. But here in the Senate, we insist on documents. When you make a reference to a figure, you must show us, because I will be very open with you. We don't trust you. We don't trust members of the National Assembly because we believe you have more information than us and you're not putting all the cards to the table. I understand why this issue of the RMLF is very touchy to the members of the National Assembly. And Honorable Undo, you know me. I am a very straightforward person. I know why you people are upset with this question of RMLF. But if we get into those things, I don't believe we are going to get to where we are. First of all, Chair, we had struggled here in the Senate with the provisions of Article 218. And I am happy that party leader for MDG is my senior-in-law. Yes, maybe he can guide me on the understanding of the National Assembly of Article 218. Washikadau katika sekta ya kilimo kutoka nchini na mataifa ya kigeni wanaendelea na mikakati ya kuboresha kilimo ili kuwa kitega uchumi na kuwafikia utoshelevu wa chakula. Wakizungumza katika kongamano la siku 3 la kilimo biashara jijini Nairobi, viongozi hao kutoka kituo cha utafiti wa kilimo KARO, mradi wa E for Impact au NEPAD, FAO, WFP miongoni mwa wadau wengine wameeleza kuwa kuna nafasi kubwa barani Afrika kuboresha kilimo na kuzisaidia jamii kujiendeleza kimaisha. Mkurugenzi wa E for Impact David Cheboriot anasema kuwa Afrika ina nafasi za ujasiriamali na pia amelipongeza taifa kama New Zealand kupiga jeki juhudi za kuendeleza kilimo biashara nchini na Afrika kwa jumla.
as Africa, even as a continent, we are a net importer of food. Agriculture forms nowadays less than 10% of our GDP, while it employs almost 90% of our population, right? So there's really need to do something very specific about agriculture and agribusiness. And so bringing together all actors in Africa from different African countries to put their heads together on how they can scale agribusinesses is fundamental. It's really important, even for our own sustainability as Africa. Agribusiness in itself is also a great part of ensuring that the youth and women get gainful employment. As you know, the continent faces a youth bulge, and it is important for us to ensure that the agriculture value addition and production is part of our industrialization strategy as a continent. If we are to achieve the set targets of food security, lessening the vulnerabilities of our continent to the shocks as we saw during the COVID-19. I am in the accelerator program, current accelerator program for Impact. And the reason that I joined this accelerator program is because my business is at the stage of growth now, and I would like to expand the business. And for me to expand, to prepare myself for the expansion and the growth, I needed to get to understand the business principles and understand my numbers and be able to be ready to fundraise. Na tume ya kuajiri walimu nchini TSC inatarajiwa kuajiri walimu 70,000 wa shule za umma na binafsi na hata shule za watu wenye mahitaji maalum ili kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa kikundi cha kwanza cha CBC wa grade ya 9 kuanzia tarehe 9 Januari mwaka ujao. Katika kongamano la kuwahamasisha walimu wakuu wa shule za msingi jijini Mombasa, mkurugenzi katika tume hii ametoa wito kwa bunge la kitaifa kutoa fedha zaidi ili kutekeleza na kufanikisha mpango huu. Aidha, walimu zaidi wamehakikishiwa kuajiriwa mwaka huu kabla ya shule kufunguliwa muhula wa kwanza mwaka wa 2025. Retooling of teachers. We have gotten 1 billion from Parliament to retool 70,000 teachers from both public and private schools, including SNE institutions, before schools open in January. Already the Commission has retooled 60,642 grade 7 and grade 8 teachers in 2023, early this year. We know we are in hard economic times. But the government's agenda is to have a motivated teacher in a classroom. And therefore, we shall try our best to look on how to avail the funds. Recently, the government was confirming for 6,000 teachers, interns. They have also employed 20,000 interns. We have given 1 billion for promotion of teachers. This government is a government that is pro-teachers. They really want to make sure that the teaching service is robust, motivated, and moving forward. Na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO kwa msaada wa shirika la chakula na kilimo FAO wameandaa kongamano la siku 3 Addis Ababa nchini Ethiopia ili kujadili na kutafuta suluhisho la kukabili njaa duniani. Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi waliozuru nchi hii kwa lengo la kupanga mikakati bora itakayodumisha chakula duniani. Na huku msimu
msimu wa utalii ukianza kunoga pwani, Magical Kenya chini ya bodi ya utalii nchini KTB wamepokea ndege muhimu katika uwanja wa kimataifa wa Moi kutoka kampuni ya TUI. Aidha, ndege za kampuni hiyo zilikuwa zikitua uwanja huo kabla ya kusitishwa kutokana na janga la corona. Vilevile, watalii hao wa kwanza 70 wameombwa na bodi ya utalii pamoja na halmashauri ya viwanja vya ndege nchini kuzuru maeneo tofauti ikiwemo mbuga za watalii ili kukuza sekta hiyo. Aidha, imebainika kuwa sheria za kaunti, kitaifa na washikadau katika sekta hiyo wameanzisha mchakato wa kuvutia kampuni za ndege kutoka Uturuki. Haya yanajiri huku serikali kuu ikiongeza ada wanayotozwa watalii wakizuru hifadhi za wanyama nchini. TUI airlines used to operate here some time before COVID, but after COVID they stopped, and it has taken the effort of the government, the county government and all the tourism stakeholders to get them back. On board we have around 70 passengers backing to Mombasa, and as a Mombasa County with the help of Kenya Airport, we ensure you that we are fighting to ensure that we have an open sky policy so that we receive more visitors. We have been at the backbone to try and bring TUI back since COVID when they left, and today it's a success. Together with the county, we've done a lot of planning, we've done a lot of reaching out, and we are very happy to see a full plane coming in, and we expect more landings, not only from TUI, but even other airlines. And very soon, we're hoping to see Turkish Airlines coming back to Mombasa. Really happy to celebrate the arrival of the first aircraft from TUI Fly the Netherlands back into Mombasa. And hopefully it will be the first of many flights. A vacation in Kenya guaranteed adventure and relaxation. With the magnificent game parks, beautiful beaches and excellent hotels. You combine the big five with the good life. Na wakazi wa kijiji cha Bondeni katika wadi ya Sagala kwenye eneo bunge la Voi wamelalamikia kutengwa kabisa kwenye masuala ya maendeleo licha ya wao kutoa hata kipande cha ardhi kwa serikali iliyotumiwa kujenga shule ya umma ya Kajire. Mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Julius Mariki na kina cha taarifa hiyo. Wakazi hao wakielezea ghadhabu zao wamewakashifu viongozi wa eneo hilo kwa kuwatelekeza, huku wakiahidi kuadhibu kwenye uchaguzi mkuu ujao kwa kuwanyima kura iwapo hawatawajibika. Hii shule yenyewe mahali nimeolewa Bavia ndio ametoa hii shule, na kuna tangi imejengwa nje yetu, na tukaona wana kijiji wengine wakaja wakakataza maji asiingie kwa hiyo tank. Kwa hivyo sasa tumekataa kufinyiliwa kuanzia sasa, na tunataka maendeleo yetu. Tukiamua tusipate mwenye anakuja atukataze maendeleo. Ndipo sasa tunauliza viongozi, hiyo ni haki kweli? Unaposikia mama ametangulia kusema kuna tangi 2 zililetwa za Kajire, zilipita huko, sasa hii wamezidunga maji, zinaingia maji, lakini sisi walitunungalia maji. Sababu ni nini? Podium tulikuwa nataka ijengwe hapa, wakakataa. Wakasema Bondeni hamwezi kuwa na vitu vya thamani kutoka kwa serikali yenyewe. Aidha, wameahidi kuendelea kupigania haki yao ya kupata maendeleo bila uoga wala kutishwa. Mimi nitaenda na msimamo ya kwamba hatutarudi mahali wametutoa. Nikiwa mzee wa mtaa wa Bondeni, hawa wananchi wote tutahakikisha ya kwamba sehemu hii tumejenga hall, sehemu hii tumejenga vibanda za biashara, sehemu hii tumejenga ICT, sehemu hii itakuwa ni soko ya kina mama wa kusuka vikapu vyao hapo. Na kama shule uwanja umekuwa mdogo, shule tutaipeana uwanja ambao ni mkubwa, wakitaka kujenga temporary wanaweza jenga hata kilomita 1 mraba. Tunataka kutengeza modern town hapa. Tunataka kutengeza ICT center hapa. Tunataka vijana wetu tuajiri kazi hapa. Sasa wale wenzetu wenye hawana maono ndo wanatupiga vita. Ndo wanataka kuuza hii eneo. Mtakubaliana na hiyo? Sisi hatutarudi nyuma. Sisi hatutatishiwa. Julius Mariki, TV47, Bondeni Kajire, kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Mariki kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kutokana na ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Kisumu,
Wito umetolewa kwa asasi mbalimbali katika jamii eneo hilo kueneza mafunzo kwa wazazi na kuwalinda watoto dhidi ya dhuluma za kijinsia, na hasa wakati huu wako kwenye likizo ndefu. Laban Shikokoti na maelezo zaidi. We've been having engagements with young people, then we had with parents and stakeholders, then today we had with the community gatekeepers, and again next week we are going to have with the county health management team and some of the members from the Ministry of Education. Wakizungumza katika mkahawa mmoja jijini Kisumu katika mkutano wa mafunzo uliowaleta pamoja viongozi wa kidini, washikadau katika sekta ya afya, waandishi wa habari na wahudumu wa bodaboda ili kukabili tatizo la dhuluma za kijinsia, viongozi katika shirika moja la kuangazia mipango na maendeleo ya vijana wakiongozwa na Jeroni Akinyi Obuor wametoa wito kwa jamii kushirikiana kukabili dhuluma za kijinsia dhidi ya mtoto wa kike. We want to come up with a comprehensive sexuality education strategy in Kisumu County to see how these cases can go back. So I'm also appealing to the government, I'm appealing to everyone to just support this cause so at least we can all hold our hands together and end the triple threat in Kisumu County. Katika matamshi yao wametoa wito kwa dini kushirikiana na asasi nyingine kukabili tatizo la dhuluma za kijinsia kwa kueneza mafunzo ya kukabili tatizo hilo katika nyumba za ibada. Please let us just make our churches to be a safe space where we can easily educate our young people on comprehensive sexual education. This is a very important exercise, putting into consideration that we are in a nation where we are having cultures which have deterred us from talking openly about issues of our sexuality. We inform decision making because we are going to equip individuals with knowledge about their sexual life, about their relationship and about their health status. Maafisa wa huduma za kujitolea katika jamii katika kaunti ya Kisumu wamesema idadi ya wasichana wanaokatiza masomo katika vijiji mbalimbali ni ya juu mno, hivyo ipo haja ya ushirikiano baina ya jamii ili kumaliza dhuluma hizo. Our girls get pregnant at a younger age, and we also have dropouts from schools. This is caused by parents not taking their time to talk to their children, and also not having a good relationship with their children, and so their children don't open up to problems which they have. As a community volunteer, I'm really going to help the children by talking to the parents and showing them the way on how to handle their kids. When they have problems, they should not be judged or given harsh punishment. Musa Navie, mwandishi wa habari aliyehudhuria mkutano huo, amesema kwa sasa visa vya dhuluma vimekithiri, vingi vikiendelezwa na jamaa wa karibu wa waathiriwa, hivyo ni muhimu kwa asasi zote kuwajibika kuvikabili. Kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kuhamasisha jamii kuhusu ni hatua zipi ambazo zinapaswa kutekelezwa kuweza kumlinda mtoto wa kike ikiwa ni dhidi ya dhulma, hasa dhulma ambayo ni ya kingono. Laban Shikokoti, TV47 Kisumu. Kutoka Kisumu tuelekee Taita Taveta ambapo wito kwa wakazi wa kaunti hiyo kuwachagua wanawake katika nafasi za siasa na uongozi badala ya kusubiri fursa ya kuteuliwa, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Julius Mariki. Hapa Taita bado hatujafaulu kisiasa, na mimi nawasihi kina mama tuangalianeni tuanze kuchagua kina mama. Ni kauli ya mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake kwenye kaunti hii Josephine Mboje, akiwashauri wanawake wenzake kuwapiga msasa wanawake na kuwachagua kwenye nafasi mbalimbali za kisiasa. Si tumeona jirani yetu pale Bwana Mvuri ametoka, wamepiga hatua, hawajapiga hatua. Mkiangalia majirani wetu hapa Ukambani, wamepiga hatua, hawajapiga hatua. Wana MPs wanawake, wana magavana wanawake. Hapa Taita hatutaki kuchagua wanawake. Sasa tunafanywa nomination. Mmekuja mkaulizwa kina mama mnataka nani awe nominated? Mboje amemtaja mwakilishi wa kike Lydia Haika kuwa kielelezo katika uongozi wa wanawake, akitolea mfano wa kaunti jirani ya Kwale inayoongozwa na mama Fatuma Achani, kauli yake ikiungwa mkono na kiongozi wa sauti ya wanawake Lydia Mwamberi. Kwani huyu mama Haika hatoshi kuwa governor? Anatosha au hatoshi?
Kwa nini tusimchague tupate governor mwanamke Taita? Huyu ni mama wa kweli kabisa kabisa. Na kile ambacho nitawaambia kina mama leo, na munisikie vizuri, hebu tushikilie huyu mama. Tumshikilie. Mnajua yule mtu anaitwa Kilumaga? Mnaujua? Basi mshikilie. Tutembee na